En mannlig kollega kom bakfra og ga meg en hard klem, mens han snakket til meg med babystemme. De på jobben spør alltid om sexlivet mitt, fordi jeg lesbisk. Jeg og kjæresten min jobber på samme arbeidsplass. Han var hjemme fra jobb en dag fordi han var syk. Jeg fikk høre fra kollegaene mine at det ikke var noe rart at han var blitt syk, for man visste jo ikke hva jeg hadde dratt med meg hjem fra turen til Italia. Jeg fikk høre at eneste grunn til at jeg fikk jobb var 2 store fordeler. Han begynte på Snapchat. Han eskalerte det hele med å invitere seg selv opp på hotellrommet mitt på en jobbtur. Jeg sa fra det til mannlige ledere, men ble ikke hørt. Jeg måtte slutte jobben. Sjefen min sa at hvis jeg kom på luggeren hans etter jobb, så skulle han fikse fast arbeid åt meg. Mens jeg var på utplassering i bedriften, så fikk jeg spørsmål om å kunne forlenge utplasseringsperioden for å være gevinst på julebordet. For damene på bedriften kjente jo til knepene til gutter allerede. Kollegaene mine tror jeg er lesbisk, for det er singel og ikke puler rundt på ryggen. Fadderen min kom med regelmessige, støtende og homofobe kommentarer i en periode hvor jeg prøvde å akseptere min egen legning. Jeg hadde armene full og ba en mannlig kollega om å åpne døren for meg. Han sa at hvis jeg ikke klarte å åpne døren selv, så hadde jeg ingenting der å gjøre. Jeg flørte masse med en kollega på jobb. Presser hun ofte inn til veggen med kroppen min. Men det er jo bare gøy. Kollegaen min sa til meg at det er så fint å jobbe i industrien, og eneste grunn til at jeg jobber der er fordi jeg har for dårlige karakterer. Opplever stadig vekk på konferanser at det blir fortalt ubehagelig grove vitser, spesielt når det er flertall av menn til stede. Sjefen min sa at jeg måtte slutte å pynte meg og lukte så godt, for det var ingen på jobb som klarte å fokusere på jobb og sikkerhet, for at jeg var så jævla deilig. Sjefen min nekter å ta inn kvinnelige ferievikarer på avdelingen, for at han mener at vi kommer til å miste fokus og gjøre jobben for dem. Ja, kjære landsmøte, nå går vi over på den internasjonale delen, og jeg har lyst til å ønske velkommen Tony Burke, som skal holde hilsningstale til oss på vegne av de utenlandske gjestene. Jeg må se om han er her. Der har vi Tony. Tony han er assisterende generalsekretær i Unite, det største forbundet i privat sektor i Storbritannia. Og jeg er veldig glad at han kan komme her på vårt landsmøte og hilse dette. Det er et forbund vi har mye godt samarbeid med og viktig for oss. Så welcome, Tony. Very good, very good. Well done, mate. Very good. Thank you. Okay. Well, friends and comrades and Leif, thank you very much for that introduction. Mr. President, POTUS. Friends and comrades, first of all, I bring you greetings from Unite the Union, 1.4 million members in the UK and the Republic of Ireland. And I'm incredibly proud that you have asked me to attend your conference with my colleague Tony Devlin and our colleagues from the United Steelworkers, our sister union in Workers Uniting, which I'll say something about. But I want to report, President and friends, on this excellent relationship that Unite has with your union.
But before I do, I bring you the greetings of our General Secretary, Len McCluskey, and our Executive Council. Now, friends, I want to touch on a number of issues today, and I hope you'll bear with me. I want to talk about how our two unions are working together, how we've developed an excellent working relationship which benefits the membership of Unite and the membership of Industry Energy. Now, you would expect me to mention the situation that we have with Brexit, and I will talk about that, but only briefly because I could talk about it for 2 days, and this catastrophe that we will face in the UK with the decision made by the population of the UK. But let me first introduce you to our union, Unite. We are the biggest union in the UK, and we cover every sector of the economy. I should also say not just in the UK, but our 50,000 members or more in the Republic of Ireland. I am responsible as Assistant General Secretary of our union for manufacturing. So we have members in aerospace and defence, in shipbuilding, in automotive, in the graphical industries, in science, oil, steel, engineering, electronics and information technology. But we also have over 100,000 workers in the National Health Service and thousands of members employed in public services, in road transport, in passenger transport, in financial services, in food production, in retail and other services. We also have members working in the care industry and in the voluntary sector. We even have members who are members of the clergy. And it's good to have people who have friends in high places. But where our two unions have interests which are the same is in oil and the chemical sector in another area. So let me say that Unite represents members in upstream and offshore, in oil refineries, in storage, and the delivery of fuel to retail outlets and to companies. And comrades, like Industry Energy, the downturn in our oil industry in recent years has affected our members, particularly those working on the North Sea and the southern North Sea. Now, we've just produced our own new strategy document for the oil industry. It's called Wells to Wheels, and I know that your union was very helpful in giving us advice on a number of issues where we've been working together to produce that. But that report shows that in the British sector, 120,000 jobs have been lost in the oil industry on the North Sea. These are directly employed jobs and some indirectly jobs. And why has this happened? Well, it's happened because of a lack of planning. It's led to a Wild West industry on the North Sea, and I know, President, it faces your union as well. We know it applies in Norway. We know that applies because we have regular meetings with Industry Energy at which we discuss our country's economy, the political situation we both face, and the problems of the oil and gas industry, as well as key issues like union organising and membership, and the need to develop solidarity across our industries. And like you, we've seen the large oil companies such as BP and Shell now concentrating on exploration and extraction and selling off other parts of their business, such as refining and distribution. Now, comrades, in the UK, we currently use 1.5 million barrels of oil a day, but with oil production at less than 1 million barrels a day, this means that the UK has to rely on imports to make up that shortfall, and guess where those imports come from? Predominantly from Norway. And that is why our unions have to work together. That's why we have to defend our members. And as Frode said this morning,
We have to fight for decent health and safety standards. We have to fight against these greedy bastards in the oil industry who are taking money away and damaging this industry endlessly. Day after day, jobs are being lost, and our industries and our members face a very uncertain future, and they try to play off one against the other. We get it all the time. We get it all the time. They tell us, on the one hand, this happens in the Norwegian sector. On the other hand, this happens in the UK sector. So bringing our two unions together means that we can have a discussion and develop strategies to combat them. We're also pleased that our two unions work together with the International Transport Federation and Industrial on the organising around industrial hubs, on strategic locations based around ports and oil facilities where there is potential for our unions to grow and work as a team to grow membership. And I know that your colleagues have attended these meetings in the UK, excellent meetings that they are at Grangemouth, where the Ineos refinery is based, and in Hull, where ConocoPhillips is based. Let me say, this is strategic organising. It's a new vision, and we're pleased that the ITF and Industrial will be working with you on your hub project in Mongstad at the Statoil refinery. Colleagues, Industry, Energy and Unite officials now meet twice a year in Norway and in the UK. And over the past 2 years, I can report that we've worked together on developing strategies to deal with this fast-moving situation, on union organising, on health and safety, and as was said this morning, on helicopter transport. And we're also going to work together on the issue of decommissioning rigs. The decommissioning of rigs on the North Sea is in some of the most dangerous working conditions on Earth, but we need to address it. Chair, comrades, we believe that the UK government, the Scottish government and the Norwegian government and our unions have to work together to make sure that the decommissioning of rigs and pipelines is done on an environmentally safe basis that doesn't damage the environment. And we don't mind if that's done in UK and Scottish waters or Norwegian waters. But what we are opposed to is rigs being decommissioned off the North Sea, towed right the way around the world, past the Cape and to Bangladesh, where those rigs will be dismantled by school children, by young people with no health and safety equipment, facing explosions, dealing with very, very dangerous materials. And accidents and facilities happen on a daily basis. They don't have any sick pay. They don't have any health and safety. And they have appalling working conditions. And I say that Industry, Energy and Unite, and the international transport workers and Industrial and our United Steelworkers comrades have to stand together to say, if you're going to decommission these rigs, you do it safely, you do it properly, and you don't do it on the basis that people are put at risk. We've got 100 platforms, 1,800 wells, and 7,500 kilometres of pipeline to be decommissioned. And I'm sure, President, that the same will apply in Norway. And that is why we have to jointly work on this, and I can tell you that that is one of the projects that we will be concentrating on in the future. We must make sure that there is an end to fatalities in our industries. We've had them in UK waters, and you've had them in Norway. We had the tragedy of Piper Alpha. You've had the tragedy
of Alexander Cleland. And as Frood said this morning, we have helicopter fatalities where the Eurocopter has come down off Shetland, off Norway, with no reason at all why it's happened. It takes a long, long time for an inquest to take place to find out why our members, going about their daily business to and from work, face uncertainty every time they set foot on one of those helicopters. In the same issue in regard to oil refineries, explosions and dangerous conditions are there every day. So we should be clear that Unite and Industry Energy will work together to make sure that health and safety is the top priority for both our unions. Comrades, I'm very pleased that we're here this weekend with our colleagues from the United Steelworkers and our global union, Workers Uniting. Just to say a word about the work we do together. The USW and Unite work together because we have members in the same sectors, in steel, in chemicals, in oil, in pharmaceuticals, in papermaking and packaging, and manufacturing, transport and public services. And we share information, and we're involved in each other's disputes. Just to give you an example, when our comrades in the United States were locked out in the oil industry recently, we were there standing by them, campaigning in London, demonstrating on the support to support our colleagues in Workers Uniting who were facing a lockout. Let me be clear, Workers Uniting is not an alternative to Industrial or the Transport Federation, but it means that we can work quickly together to deal with employers. Many of the employers that we deal with are the same employers in the UK, the USA, Ireland and Canada. And it's a vision, and it's a new vision for the future. Now, President, finally, I'll just talk about Brexit. As you know, the UK will be leaving the European Union. Our union campaigned to remain, but we're now faced with massive problems. And we would ask you, as our brothers and sisters in the trade union movement, to understand the problems that trade unionists in the UK now face with leaving the European Union. But not only do we have Brexit, we also now have a general election called by the Prime Minister, not for any reason of policy, but to shore up her position in regard to Brexit. It's not going to be good for the citizens of the UK. It's going to be good for the Conservative Party in the UK. But this is something that trade unions will have to face. Now, our union accepts the decision. Members voted to leave, the country voted to leave. Well, they might have voted to leave, but they didn't vote to destroy jobs. And they didn't vote to destroy jobs in manufacturing, and that's what we are going to face. And that's why our union is saying we must remain in the single market. We must remain in the customs union. And we must make sure that we defend employment rights. And the British government, after the election, which looks like they will win, will bring in what they call the Great Repeal Bill. And that will repeal trade union laws that have come through the European Union. They will take every opportunity to strip away health and safety legislation, equality legislation. They'll take every opportunity to take out whatever they don't like. So let me say this. If anybody in this hall, comrades, is thinking about the European Union and whether it's worthwhile being in, whether in Norway or the UK, believe you me, this is a catastrophe that we're going to face. We believe we will face a hard Brexit, and it will have significant effects on our members in the car industry and aerospace, because we'll have to face tariffs and the end of the frictionless supply chain. But let me just say one more thing about what Brexit is meaning for our country. Sadly,
we've seen attacks and violent actions against immigrants, not just from the EU, but from workers from throughout the world. We have many people working quite legitimately in the UK who are now deciding to leave because of the uncertainty. 3 weeks ago, a young asylum seeker from Kurdistan was beaten senseless by 30 people in London. We have our own members in Unite telling us that their co-workers are saying to them, "Are you still here? We voted for Brexit. Get out of the country." This is what we're facing. We're facing people who have made their home in the UK for 20 and 30 years and are now considering going home from whence they came because of the uncertainty and the fear that they face. We've had shops, businesses owned by folks from Central and Eastern Europe and elsewhere attacked, firebombed. We've got a regular attack against the Muslim community. And this is what we're now facing for the future. But we also face now a general election with the Conservatives in the UK 21 points in front. But we're fighting hard. We're fighting hard because this will be an opportunity for the government, the Tory government, to strip out employment rights, to drive through a hard Brexit. And as Theresa May, our Prime Minister, has said, if she doesn't get what she wants from the 27 left in the European Union, she will turn the UK into an offshore Singapore type of economy with no manufacturing, no decent jobs, but people working in the service sector. What a disgrace to say to people that that's what they're likely to face. So, comrades, I know you have your own general election coming up, and I know that Leif is standing in that election, and we hope that you are elected. I was just saying at lunch, the last time one of our comrades from Scandinavia stood in an election, Stefan Löfven, he ended up as Prime Minister. Leif, you never know, mate, you never know. But I can say this, Leif has helped create this strong bond between our unions. It's based on solidarity and respect and the desire that I know he has to ensure that working people have decent standards of living for themselves and their families. Leif, Unite, mate, wishes you well. We're sure you are going to be elected, and we look forward to seeing you when you become a Member of Parliament. And also to your new president. Frode, you're amongst friends. I know you're a Liverpool supporter and I support Manchester United, sir. It's tough. Hey! And I know that your union has made a decision to grow. And we're happy to provide help and support for you to be able to do that. In the same way that you've helped us in the oil industry, we will help you in growing your membership. One thing is certain, comrades. Unite, we're proud to say we're a fighting back union. And so is Industry Energy. You're a fighting back union and we need to stick together. We do not walk away from our members when times get tough. We stand and fight shoulder to shoulder with unions such as Industry Energy. So we wish you and your union all the very best for the future. For your new president and your officers, have a successful Congress. Thank you very much for listening. Solidarity, comrades. Ja, tusen takk, Tony. Veldig flotte ord. Nå skal jeg si litt om vårt internasjonale engasjement, og deretter så skal en del folk komme opp og prate litt om hvordan de ser på oss, og hvordan de jobber med internasjonalt
internasjonale spørsmål. Vi jo et forbund som har vedtektsfestet at 3% vår skal gå til internasjonalt arbeid. Kjemisk forbund i sin tid, de hadde 4%, men når vi ble dobbelt så mange medlemmer, så tillot vi oss å gå ned et prosentpoeng. Så 3% skal gå til internasjonalt arbeid. Og vårt internasjonalt arbeid, da har vi på en måte delt opp i flere ting. Vi driver jo selvsagt med internasjonalt arbeid ved det vi gjør i vår administrasjon. Vi har 2 personer som jobber på fulltid med internasjonale spørsmål. Det Ole Kristian, som stort sett følger opp de prosjektene vi har ute. Han en slags revisor, reiser rundt og ser på at ting går skikkelig for seg, og det ikke noe tull og tøys, passer på dem. Og så pluss at han gjør selvsagt mye saksbehandlingsarbeid. Som Amalie, som mer steller med den delen som går på det nasjonale engasjementet, Publish What You Pay, og forhold til Latinamerika-gruppen, alle disse norske som med og bidrar til. Og hun steller også med menneskerettsspørsmål og har spesialkompetanse innenfor slike ting. Slik at hun gjør jo en kjempejobb på sitt område. Og så har vi etablert Svenssonprisen. Oppkalt etter gamle kjemisk leder Arthur Svensson, så markerte seg veldig på internasjonalt arbeid og sette kjemisk forbund og til og med Norge på dagsorden internasjonalt i mye annet han foretok seg. Og dette jo en pris som er etablert, som sitter i en komité. Jeg, Yngve Hågensen, Gerdli Valla, Helga Jetland, Randi Bjørgen, Liv Tørres, Finn-Ove Thoresen, altså gamle avdanka folk på en måte, som sitter der og deler ut den prisen, alle fagforeningsbakgrunn. Slik at, og den har vært delt ut mange ganger nå. Så har vi i tilknytning til det etablert en stiftelse som skal stelle med arbeid opp mot disse prisutdelingene. Og det en ting vi holder på å bygge opp. Vi har nå fått på plass en god administrasjon for det. En som jobber der, vi har et styre for det, hvor blant annet Jens P. Heierdal sitter, sikkert en del som har hørt han, og prøver å ta litt kopi av det som heter Raftostiftelsen, som på en måte vi prøver å kopiere over på slags Svenssonstiftelsen, som skal oppfordre til at faglige rettigheter blir fulgt. Og vi klarer oss veldig godt, og nå håper jeg virkelig at, selv om jeg går av, at vi klarer å videreføre stiftelsen, og at vi tar et ansvar for den, så vi har også Svenssonprisen i fremtiden, og sørger for at i den grad vi ikke klarer å få inn penger for andre, at vi med og tar det. Jeg håper i hvert fall på det. Og sånn at enkelt kan vi si at vi har delt vår satsing opp i 3 biter. Det ene at vi gir støtte til organisasjoner internasjonalt som bygger opp fagbevegelsen, for vi helt overbevist om at den beste måten til å sørge for omfordeling av verdier i et land, det at vi har en sterk fagbevegelse. Har vi et system i et land som ikke fungerer, og hvis vi klarer å bygge opp en sterk fagbevegelse, så vil de sørge for at du får omfordeling i det landet. Det nummer 1, som vi prøver å få til. Så har vi nummer 2, det å bidra til ulike grupper i Norge som har unike interesser i enkelte områder. For eksempel, Svensson i den her Vestsahara-komiteen, den jo på mange måter som vi som har bygd opp gjennom tilskudd som de har fått til oss. Og da kan det hende at vi gir dem 10% av det de bruker, og så kan de gå til staten og si jeg har 10%, og så får jeg 90% av staten. Da plutselig får de gjort noe. Og vi har avtale med flere sånne organisasjoner bortover. Vi gir dem et tilskudd, og så får de resten gjennom statstilskudd. Slik at pengene våre kommer da veldig, veldig godt med. Og det siste jo det vi gjør selv, direkte gjennom organisasjonen vår, som vi bruker penger på sånn internasjonalt, gjennom våre internasjonale organisasjoner, sånn som vi med i. Så dette forbundet, det har et sterkt internasjonalt engasjement, en sterk solidaritetstanke
For det er jo også litt i egeninteressen vår vi gjør dette, for den beste måten å unngå sosial dumping og at noen stikker av med jobbene våre, det er jo egentlig å få opp de som vi konkurrerer med ute i verden, så de har gode lønns- og arbeidsvilkår også. Slik at det ligger jo et snev av egeninteresse i dette her også. Slik at jeg håper virkelig at dette er et arbeid vi kan også holde på med i fremtiden, som vi har skapt oss et sånt godt rykte på i dag. Og den første som nå skal få si noe her, det er vår eminente assisterende generalsekretær i Industri, All Kemal Skoskan. Kom her. Okay. The floor is yours. Yeah, thank you very much, Leif. Comrade President, Comrade Ex-President, sisters and brothers, comrades, delegates, it is a great honor and pleasure for me to bring you a warm greeting of solidarity of more than 50 million sisters and brothers of your global union, Industri All. We are so much proud of having Industri Energi as part of our big global union family in metal, energy, oil, chemical, mining, and whole manufacturing industries in 143 countries. Please allow me to thank your retired president, my good friend Leif Sande, for his great service as Industri All's co-chair of Energy Section. And I need to recognize here that Leif has made an important contribution to extend support and solidarity to energy workers throughout the world. I wish him a great success in his new adventure he's now taking in political life. We need more Leifs in the political life in all the countries. I was recently in Ukraine. 98% of the parliament is composed of businessmen, and there is no any single voice of workers. Actually, we spent quite a long time with him, personal and professional, and he was keeping me busy, and in revenge, I was also keeping him quite busy, and I'm very much appreciating his great efforts. And I would also like to congratulate Mr. New President, my good friend, Brother Frode, for his election to this very important position. And I am certain that together with all of you, together with the executive team, he will continue to keep the flag of Industri Energi at top. Good luck, Frode. Sisters and brothers, comrades, we are passing through very hard times for the workers in every corner of the world. Anti-union policies, politics of austerity, severe attacks against fundamental rights, democracy, democratic institutions, and increasing authoritarian tendencies, particularly in developing countries, create huge problems and challenges for us. Rampant global inequality within and between countries causes a permanent social and economic crisis. Workers are losing their wages, working conditions, living conditions, and social protection. And increasing inequality hurts already disadvantaged groups in society the most. We need to be able to continue fighting for an economic and social model based on rights, fairness and dignity, and with a great support from trade unions. This includes the demand and implementation of human rights, freedom, justice, democracy, and growing prosperity for everyone, everywhere in the world. A strong stand refuse to be diverted to the road of radicalism, xenophobia. We will not be intimidated and driven into hatred. We fight terror with the strongest weapons of human dignity. Attempts to stigmatize
refugees who are victims of political and economic violence in their countries of origin. And today, more than 6 million people throughout the world are fleeing from poverty, hunger, war, and persecution. They need our help. And we all need to oppose the use of refugees and migrants as cheap labor under precarious working conditions, including the use of irregular, forced, and child labor. Scaling down and eliminating existing standards for us, for you, is also unacceptable. Under such conditions, sisters and brothers, comrades, we need to work together more than ever across the national borders to make sure every worker has the right to join a union and to get the protection of a collective agreement with living wages and safe workplaces. It is an important duty for all of us to do everything in our power to bring accountability and responsibility to those who devise and run today's economic, social, and political system over extreme exploitation and ruthless oppression. Our answer to this trend is to be in unity. Our answer is to educate, organize, and mobilize workers and struggle together to demand and receive justice in the workplace and in society. You all are part of this struggle, sisters and brothers. And you all should be very much proud of your great union, Industri Energi. Not just here in Norway, in every corner of the world, your union is known very well. You make difference. You take leadership, and you show great example of international solidarity for the working class. And this is not just in words, you deliver really it on the ground. Last week I was in Beirut in Lebanon to meet with the representatives of oil and gas unions in the Middle East and North Africa region. I bring you a special message of thanks from Yemen. As you know, comrades, your global union Industri Oil and your great union Industri Energi have been campaigning to support 175 DNO workers and their families in Yemen, whom the company has failed to pay for more than 18 months. And in August 2016, DNO was ordered to pay wages to the workers it sacked or face having its property and assets seized. Despite an appeal by DNO, the final decision of the Court of Appeal on 23rd of November 2016 was made in favor of DNO workers. And following the ruling, DNO left the country without an official handover of its properties and assets. Shameful. And this is completely unacceptable, and your union I remember, sisters and brothers, similar active campaign when Schlumberger workers had similar problems, rights problems in Egypt. I remember similar active campaign when Jotun workers had problems in Turkey. As Brothers Omund said in his introduction in the international session, this is much more than nice words and statements. Sisters and brothers, as far as oil industry is concerned, with the oil price decline, particularly in 2014, the situation led a big wave of so-called cost reduction in upstream business, particularly by big multinational companies. Global and oil gas companies slashed capital expenditures, investments, by about 40% between 2014 and 16. And oil and gas workers have been the first victims of this situation. As part of so-called cost cutting, according to some estimations, around 400,000 skilled oil workers worldwide lost
their jobs. Many other thousands were forced to make concessions in their contract negotiations. In the meantime, these giant energy companies are adjusting their business models. Indeed, they are focusing on sustainability of their profitability, while we are demanding and seeking sustainability of our jobs with as decent jobs instead of precarious ones. We have already started to see these new business models and emergence of forms of new partnerships. We have seen latest example with General Electric when they acquired Baker Hughes in oil services sector, which made it a big player right now together with Schlumberger and Halliburton. Sisters and brothers, comrades, it is not just our job only to complain from what is happening. We also need to deliver. We also need to find solutions for the challenges with which we are facing. We have our own strategies. Trade union networks are one of the important tools that we are using to promote more effective international solidarity and cooperation among workers in the same multinational companies and their supply chains. With the great support of your union industry, NAG, we have already managed to create regional networks, oil and gas workers networks in Middle East and North Africa, in Sub-Saharan Africa, in Caspian area, in Asia-Pacific region, in Latin America, that are important areas for the oil business throughout the world. Same applies to big multinational companies like Shell. We already set up our network for increasing global union power. Comrades, we also try to create a global level industrial relations. It is important to have global level interaction with multinational companies for building trust, understanding, and seeking to establish a climate for joint action and initiatives. However, we expect from the companies to adhere to labor laws and social standards not only stipulated in the respective national law of the countries they operate in, but also in respect to international norms, guidelines, best practices, particularly ILO conventions such as 87/98 on freedom of association and collective bargaining. We use global framework agreements as one of our tools, and your union, Industry Energy, was pioneering union almost 2 decades ago when you took the initiative with Statoil. This led to other global agreements with other multinational companies such as Total of France, Eni of Italy, Petrobras of Brazil, and Lukoil of Russia. Your great union is also very much active in implementation of the global agreement with Norsk Hydro. We need to do more in the period to come. We hope that in the near future we would also have similar agreement with Yara, since the company is growing particularly in Latin American countries, Brazil, Colombia, Peru, Mexico, Costa Rica, Panama, Bolivia. And using this opportunity, I would like to thank you, particularly comrades from Yara, for their solidarity when we had problems in Colombia particularly. And this great union also led union buildings in the countries in the oil industries. We will later be listening our comrades from Somalia. There was no any oil union, but with your great support, Industry Oil and Industry Energy, we managed to create a union in the oil industry. And we will also be hearing here the good efforts for making the union movement vibrant in Georgia, same in South Sudan. Here is the real, genuine union solidarity, comrades. I would like to extend my great appreciation and congratulations to all of you. Comrades, as we come to the point of discussion now, there is a consensus inside the global trade union movement about strategic thrust of the fight back. At Industrial Global Union, our strategic thrust to fight back is
through our 5 strategic goals: building union power, confronting global capital, defending workers' rights, fighting against precarious work, and ensuring sustainable industrial employment. They provide an overarching response and countervailing force to both the direct and indirect frontal attack by the energy complex hegemon on trade union movement everywhere in the world. Comrades, the future of the union movement at national and global level is in our hands, is in your hands. And let's do it together, hand in hand, in unity, in solidarity, for a bright future for us and for the generations to come. I wish you a fantastic Congress, comrades, sisters and brothers, and once again I would like to thank you for this great invitation to the Congress. Thank you. Thank you, Kemal. I don't think you know it, but earlier in this meeting we have made a resolution against Total, which at the Norwegian shelf has a terrible behavior. So I want you and our shop steward in Total to ask for a meeting with the company so we can tell them who they shall do it in Norway. Is that okay? Yes? Thank you. Da går vi videre til Leia Katik, som har mye bokstaver her, så det klarer jeg ikke. I don't know all the letters, but she is coming from the woodworkers in Bosnia-Herzegovina. So, thank you. The floor is yours. The leadership and trade union of industry and energy workers of Norway, distinguished delegates, other presents. I would like to convey the greetings from the members and the Committee of Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina. It's my pleasure to attend this great event today. 20 years ago, Independent Trade Union of Forestry, Wood Processing and Paper of Bosnia and Herzegovina started a cooperation with the trade union Wood Industry of Norway. Our members and with the Central of Trade Union gladly remember leaders of trade union Mr. Anton Solheim and Mrs. Hildegund Brune. We continued to cooperation with the last leader of the trade union, Mr. Ole Christian Paulsen, through the union industry of energy in Norway, and are especially grateful for that. Bosnia and Herzegovina is a small country, and the trade union which I represent is small union. Invest great in force in a country that is still undergoing the transition to preserve trade union movements in the values, promote union organization and motivation young people to become union members. In Bosnia and Herzegovina, we struggle with problem, employment, extremely low salaries, the departure of young people from the country or other uses. Experts from the we live and country where are some serious reforms, labor and social legislation, which required complete engagement of unions in order to protect force rights. For years, we have collected knowledge and experience from colleagues from Norway, but this experience with a characteristic for democratic country. We can apply in Bosnia and Herzegovina now. For the preservation on our trade union and promotion of our work, we can certainly be
largely thankful to our colleagues from Norway, who unofficially help us. I will not be to find the right words to express our gratitude for the help and support that colleagues from the trade union, energy, industry workers of Norway give to us. We certainly believe that our cooperation will continue in the future. I think it's opportunely to once again tell leadership and personnel, the trade union, industry of energy workers of Norway for the support. Thank you. Thank you, all Christian. Congratulations to elected to successful Congress. Thank you very much. Yes, then it's your turn, Kim. Are you ready? Kim han leder for den delen av United Steelworkers som sammenlignet med vårt forbund. Oljeraffineri, oljesektoren og atom og alle disse tingene, altså, ja, det har vi ikke med dem, men smelteverksindustri og alle disse. Så han en god venn, og vi har vært sammen i Genève i forhandlinger flere ganger. Så, welcome, King. The floor is yours. Good afternoon, colleagues. My name is Kim Nybarger, and I'm the chair of the oil industry bargaining sector for the United Steelworkers. Also here with me is my colleague Ben Davis, who is our International Affairs Director. I bring greetings from our International President, Leo Gerard, our officers, and the 850,000 members of the United Steelworkers in the United States and Canada. I want to wish congratulations to Freude Alfheim and all of the newly elected leadership of Industry Energy, and best of luck to my friend Leif as he retires into politics. I would like to share a little information about our union, how we are dealing with our catastrophe, as Tony said, of Brexit. And I could spend like a week talking about that, but I'm just going to hit a couple of high points in how they relate to labor. And also the importance of how this raises the issue of international solidarity at the present time, and how it's incumbent on us to make sure that this is a focal point for all of us. Like you, we are a diverse union. We represent workers in many industries, including steel, aluminum, oil and gas, mining, paper and packaging, forestry, tire and rubber, chemicals, pharmaceuticals, glass, cement, healthcare, education, and telecommunications. We are an international union. We have members in the U.S., in Canada, and in the Caribbean. In the oil industry in the U.S., we represent about 30,000 members in a little over 70 refineries. That's about half of the refinery workforce and 2/3 of the production of gas in that sector. Our major employers are BP, Exxon, Shell, Chevron, Phillips, so the same as a lot of yours, right? Which again brings us to the importance of international cooperation. We also have a number of independent refiners, but unfortunately the platform workers and the frackers are not represented by unions in the U.S. Our major issues are like yours: health and safety. Injuries and deaths in the oil refineries are one of the major issues in our nationwide strike in 2015. And I want to thank Leif Sandy and Industry Energy for your support and solidarity during that strike. Since the strike, we have not had any fatalities, although yesterday we had 4 of our members injured at the BP refinery in Whiting. All 4 of them went to the hospital, and I haven't had an update since on their condition, but we're praying for their quick recovery. We now have a new president that's trying to shut down the Chemical Safety Board by not funding it.
That is the government agency that investigates accidents in the petrochemical industry. It's a terrible threat to the safety of our members and to our local communities. Contracting out's another concern. A big reason for the health and safety problems is a continuing attempt by the refiners to cut costs by replacing skilled maintenance workers with contractors. The United Steelworkers have demanded that employers make investments in hiring and training to ensure a safe and sustainable industry. Energy policy. Our union has also demanded a clean energy policy that includes investment in low carbon and renewable technologies to create future employment opportunities. We have built the Blue-Green Alliance with environmental groups to lobby for these investments by both national and state governments. In our talks with the environmental groups, we stress that our main concern is the continued employment of our members. This year, our union is celebrating its 75th anniversary. We were founded as an industrial union based on one fundamental principle: everybody is in. We organize the skilled and the unskilled, black and white, women and men, immigrants and native-born. There has never been and will never be any place in our union for racism, discrimination, or xenophobia. We will resist any government that promotes these policies. As you know, we're facing a lot of political challenges in the United States with the election of Donald Trump. It is important for everyone to understand that many members of our union and other industrial unions voted for Trump because the policies of neoliberal globalization embraced by both Democrats and Republican governments, including free trade and allowing massive dumping of commodities by China, have destroyed jobs and communities in the industrial heartland of the U.S. We don't have a social welfare state. In America, when you lose your job, you also lose your health insurance. You lose your house, and you oftentimes lose your family and community as well. Peoples whose lives and communities are destroyed, who see no future for the children, can be captured by the right-wing message of hatred. Our union continues to lead the fight for political and social democracy, but we cannot win this fight if unfair trade and dumping are allowed to destroy our industrial base. This is why the steelworkers have demanded and won restrictions on Chinese dumping of steel, aluminum, tire, paper, and glass, and other products. This is why we have fought against unfair trade agreements like TTIP, CETA, TPP, and NAFTA. This is why we have called for reform of the World Trade Organization to make global trade rules more favorable to workers. And we will continue to do this regardless of who is in the White House. So finally, let's talk about global solidarity. In a global economy, it's impossible to win the fight for democracy, equality, and good jobs in one country. We can only beat global banks and corporations if workers in global corporations and along supply chains can organize and fight together. This is why the steelworkers have built a strong alliance with Los Mineros in Mexico, led by Napoleon Gomez, winner of the Arthur Svensson Prize, who is here today along with his wife Aurelia, to demand fundamental labor rights so that Mexican workers can organize, bargain, and raise their wages. As my brother Tony Burke stated, we have joined the Unite in the UK and Ireland to form Workers Uniting, a global union of more than 2 million workers in 4 countries that is leading the global fight for transnational bargaining and corporate accountability, fair trade and industrial policies, and global solidarity with democratic unions in Bangladesh, Colombia, Mexico, and other countries. I want to thank you for your invitation to your Congress and for all of your solidarity. Let's continue to work together and fight together for equality, justice, democracy, and solidarity in our countries and everywhere in the world. An injury to one is an injury to all.
Thank you. Thank you, Kim. Da det Mohammed fra Somalia. Han president for et nystartet oljearbeiderforbund der, som vi har bistått med opprettelsen av. Slik at jeg veldig glad at du kunne komme. Very pleased to see you here, Mohammed. Thank you. The floor is yours. President Flora Alfheim, National Office Bearer of Industry Energy, trade union leaders, comrades and friends. It gives me a special honor and privilege of addressing your third National Congress for the first time ever. I am proud to be the first Somalian trade union leader who attend Congress of Norwegian Trade Union. As you know, connection between Somalia and Norway are very profound. There is a large community Somalian in Norway. Prime Minister of Somalian is a Norwegian citizen. The Speaker of the Federal Parliament of Somalia is also Norwegian. I bring fraternal greeting and best wishes for a successful Congress from 2,000 members of Somali Union of Petroleum and Gas Workers, to the members of the Giant Union of Industry Energy that has always been in the front line of struggle on workers' rights, social justice, democracy, freedom, and socialism worldwide. I also want to convey to the new President Frode Alfheim and the entire membership of Industry Energy a special solidarity greeting from the Federation of Somali Trade Union, Phase 2, and its General Secretary, Brother Omar Farouk Osman. Industry Energy has a broad history in Somalia. My union was formed because of the timely solidarity support of Industry Energy. This is the first independent union for workers in petroleum sector. When big multinational companies and politicians were rushing to sign petroleum deals in Somalia, Industry Energy was equally geared up, help organize and mobilize Somali workers to defend their interests and rights without fear and favor. Industry Energy helped our National Trade Union Federation Phase 2 to have a legal analysis of Somalia, all petroleum law, and this helped us to push back the unacceptable submission by the multinational companies to change the law in their own favor and to detriment of workers and Somalia as a country. For Somali oil workers, the dominance of oil has been a mixed blessing. Oil industry jobs have unlocked the promise of natural resources wealth, but not without struggle. Our union representatives must contend with both legal obstacles and anti-workers' force. Despite the richest oil expected to bring Somalia, workers have been poorly paid in comparison to the foreign expertise. Somali workers are hired by ruthless Somali companies who are subcontracted by multinational companies. Work is often temporary with uncertain wages, long hours, and no job security. The push towards casualization in Somalia is evidence of the intention by the government and corporate elites to maximize oil profits and the expenses of the long-term jobs policy, transparent governance, and shared economic development. The moment workers of the oil and gas sector stand up to demand their rights, the subcontracted companies hired militias and threatened workers' lives. Political leaders
of local and national administrations are absolutely inclined to the companies because the companies are providing large amount of money to the politicians, which we believe is a stark naked corruption. Today, my union, Burke, has full mandate and legitimacy to organize, represent, and defend workers in all aspects of oil and gas operations, including prospecting, drilling, distribution, and marketing. We are regularly organizing and reaching workers, raising their concerns to be the union, and it is only the union can serve their shield at workplace and environment. We want the multinationals to understand that they will not be allowed uninhibited access to making millions of dollars in Somalia as a nation without contributing to creating decent jobs. There must be costs to every multinational decision to take livelihood of Somali workers to other shores. And we are demanding the understanding, support, and cooperation of the federal government and its regional administration in this fight to keep these jobs in the country. In the light of the prevailing realities and how it has affected workers, we are assiduously calling for upward review of wages for petroleum workers. The devolution of the Somali shilling and other unfriendly economic measures are taking tolls onto the workers and Somali generally. We cannot accept expats are paid with fat salary while Somali workers are paid poverty wages. Unilateral sacks and illegal cutbacks by both foreign and local employers will be tackled head on, while the use of casual and contract work will be seriously tackled to create a Somali workplace that is compliant with the decent work agenda. We are also assuring the working masses that we shall be forever focused on protecting their interests and determined to continuously engage the federal government and regional administrations to ensure a fair and equitable distribution of national resources. Our union, in conjunction with the Federation of Somali Trade Union, has recently stepped up efforts to combat corruption and to demand accountability and transparency for reasonable resources use. We believe that enhanced transparency will in fact improve employee safety, especially in the volatile regions of Somalia. We have adopted a policy to exert the strength necessary to promote development, alternative based on democracy, freedom of association, and a clean environment and broad-based access to higher wages, good paying jobs, education, and health care for every worker in Somalia, both in the oil industry and the country improvised people. Our goal is not only to defend the interests and rights of oil workers, but also to realize that Somalia's oil wealth is used to build broad-based economic stability and support equitable economic development with decent jobs for all Somalis. Because we are convinced that the current widespread poverty, environmental degradation, and human rights abuses, and the enrichment of the foreign-owned oil companies will only exacerbate the country's existing instability. Brothers and sisters, your Congress coincides with one of the greatest economic crises ever to be faced by our trade union. The cold reality we are facing in the workers and bearing the brunt of the capitalist greed and mess. We are now hemorrhaging jobs at frightening pace. For while the global elite get richer and richer, the working class continue to be condemned to poverty.
In Somalia, there are millions who are equal victims of mismanagement of the economic and political system. Our country is rich, but our people are very poor. As trade union, we must challenge to massive unemployment as well as grinding and humiliating poverty. It is more urgent than ever that we ask workers' representatives adopt a bold new approach, speedily address these structural problems and implement the ambitious job-saving and job-creating measures. We have to be focused and practical. We have not to mope and mourn in a corner, but to mobilize and organize around a common set of demands. We have to protect and defend our existing union members whilst recruiting to expand our ranks, especially among those who are most vulnerable. We have to build unity in action. More than any other time in our history, we need a strong, independent, militant, and fighting union who only propose to existence to the fight in the corner workers and the marginalized. As a union, we are sternly committed to this. Once again, I thank you so much for giving me this perfect occasion to speak to this Congress of Industry Energy. Forward to the power of the working class in Norway and Somalia. Viva Industry Energy, viva. Thank you very much. Da går vi videre, og da det vår venn Tamas Dola Biredze fra Georgia som skal si noe. Vi har også et prosjekt med deg gjennom Industriol, og jeg ønsker deg velkommen. Ძვირფასო ენერგი ინდუსტრიის დელეგატებო, ძვირფასო სტუმრებო, მოგესალმებით საქართველოსთან მეტალურგების, მეშახტეების და ქიმიკოსების სახელით. ასევე მოგესალმებით საქართველოს პროფკავშირების კონფედერაციის სახელითაც. მე თამაზ დოლაბერიძე ვარ, დარგობრივი პროფკავშირის პრეზიდენტი, ეს კი ია მაღრაძეა, ჩვენი ორგანიზაციის საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი. Dear delegates, dear guests of Industry Energy, my name is Tamas Dolaberidze. I'm president of Metallurgy, Mining and Chemical Industry Workers of Georgia, and my colleague is Iya Maghradze, manager of Department Relations with International Organizations. Let me give you kind regards and best wishes on behalf of metallurgists, miners and chemical workers from Georgia and also from Georgian Trade Union Confederation. 2010 წლიდან დღემდე ჩვენი ორგანიზებით 14-ზე მეტი გაფიცვა, 200-მდე საპროტესტო აქცია, არაერთი საინფორმაციო კამპანია და უამრავი პროფკავშირული აქტივობა იქნა განხორციელებული. მუდმივად ვღებულობთ მონაწილეობას Industrial Global Unionis მიერ დაგეგმილ საერთაშორისო კამპანიებშიც, Industrial Global Unionis, ITUS-ის, ამერიკის სოლიდარობის ცენტრის, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის და საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანების მხარდაჭერით გავმართეთ ბევრი სემინარი, კონფერენცია და შეხვედრა. ჩვენი აქტივობების შედეგად ბოლო 7 წლის ჯამში ჩვენი წევრებისთვის $10 მილიონი დამატებითი ბენეფიტების მოპოვება შევძელით. From 2010 till now, we organized more than 14 strikes and about 200 protest rallies, also numbers of information campaign, and also numerous trade union activities have been implemented during this period. We participated in international campaigns of Industrial Global Union. Lots of seminars, conferences, and meetings were held with support of Industry Energy, Industrial Global Union, ITUC, American Solidarity Center, International Labour Organization, and Georgian Trade Union Confederation. As a result of this, we have managed to obtain about $10 million additional benefits for our members.
საქართველოს ევროპისა და აზიის გზაგასაყარზე მდებარე პატარა დამოუკიდებელი საინტერესო გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქვეყანაა ლიბერალური ეკონომიკით და დერეგულირებული შრომითი ბაზრით. დაბალია შრომითი სტანდარტები. არ არსებობს უმუშევართა შემწეობა. კანონით დადგენილი არ არის მინიმალური ხელფასის ოდენობა. არ არსებობს შრომის ინსპექცია. კოლექტიური შრომითი დავების დარეგულირების მექანიზმები არაეფექტურია. მაღალია სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილთა და დაშავებულთა სტატისტიკა. სამუშაო ადგილებზე ადგილი აქვს პროფკავშირული ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს, რაც იწვევს პროფკავშირული საქმიანობის პარალიზებას და პროფკავშირული ორგანიზაციების დაშლას. სწორედ ეს გახლავთ მიმდინარე მომენტისთვის საქართველოს პროფკავშირების ეროვნული კონფედერაციის და მისი წევრი დარგობრივი პროფკავშირების ყოველდღიური გამოწვევები, რაც გვაიძულებს მუდმივად ვიყოთ პროფკავშირული ბრძოლის მზადყოფნაში საკანონმდებლო ინიციატივების, კოლექტიური მოლაპარაკებების პარალელურად გაფიცვების, საპროტესტო აქციები და სასამართლო პროცესები ჩვენი ყოველდღიური საქმიანობის დღის წესრიგს წარმოადგენს. ბოლო 2 წელიწადში, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენიმე საწარმოს დამსაქმებელი პროფკავშირის წინააღმდეგ აგრესიულ ანტიპროფკავშირულ საქმიანობას ანხორციელებს და მიაღწიეს კიდეც იმას, რომ პროფკავშირის 1500-ზე მეტი წევრი დავკარგეთ, მაინც ეფექტურად ვახდენ სასწავლო პროგრამების და ორგანიზინგის პროცესის ორგანიზებას და ამაში უდიდესი წვლილი სწორედ Industry Energy-ს მიუძღვის, რომელიც 2014 წლიდან ჩვენი ყველაზე ახლო პარტნიორია Industrial Global Union-ის წყალობით. Georgia is a small independent country located on the path of Europe and Asia. It has very interesting geopolitical location and very attractive for tourists. But it has a very liberal economic, deregulated labor market. Labor standards are low. There is no unemployment allowance. The amount of minimum wage is not established by the law. There is no labor inspection. The mechanisms of settlement of collective labor disputes are ineffective. Statistics of dead and injured at the workplaces are high. There is occupational discrimination on the trade union ground at workplaces which paralyze of trade union activities and lets the distinction of union organization. These issues are very everyday challenge of Georgian Trade Union Confederation and each sectoral trade union organization that makes us to be on the alert of trade union struggle. The agenda of our daily activities are legislative initiatives and collective negotiations, strikes, protest rallies and trials. Due to the aggressive anti-union activities, we lost more than 1,500 members during the last 2 years. But disputes of this will effective organizing, training programs and organizings. The biggest contribution of this is Industry Energy, which is our closest partner since 2014, thanks to Industrial Global Union. Industry Energy-ს დახმარებით უკვე მე-4 წელია ვახორციელებთ სასწავლო პროგრამას, რომლის შედეგადაც პროფკავშირს უკვე ყავს რამდენიმე ასეული საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე ტრენერების მიერ გადამზადებული ლიდერი, ორგანიზერი და მომლაპარაკებელი. სწორედ ამან შეგვაძლებინა მუდმივი დევნისა და შევიწროების ფონზე ორგანიზაციული სრულყოფა, იდეოლოგიური სიმტკიცე და ბრძოლის უნარიანობა შეგვენარჩუნებინა. With the help of Industry Energy, we implement training programs. With the result of this, we had trade union already has several hundred leaders, organizers, and negotiators trained by qualified international trainers. Because of that, we were able to keep organizing perfection, ideological strength, and fightability during contrast, persecution, and harassment time. ამჟამად ვიმყოფებით აქ, ნორვეგიაში, თქვენს ულამაზეს ქვეყანაში, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 18-ჯერ აღემატება საქართველოსაც, რომელიც ადამიანის განვითარების ინდექსის მიხედვით გაეროს განვითარების პროგრამის ჩამონათვალში პირველ ადგილზეა, საქართველო კი 75-ზე. ნორვეგიაში შემოსავლების უთანაბრობის ინდექსი 2-ჯერ ნაკლებია ვიდრე საქართველოში. ნორვეგიაში უმუშევრობის მაჩვენებელი 4-ჯერ დაბალია ვიდრე საქართველოში. Now we are here in Norway, in your most beautiful country, whose gross domestic product 18 times greater than in Georgia.
which is the first place by the United Nations Development Program. Georgia is in the 75. In Norway, the income equality index is 2 times less than in my country. In Norway, the unemployment rate is 4 times lower than in my country. მიგვაჩნია, რომ ჩვენ საქართველოში აუცილებლად უნდა წარმოუშვათ საზოგადოებრივი დისკურსი, რათა გავაჩინოთ პოლიტიკური ნება იმისთვის, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა სწორედ ნორვეგიისა და მსგავსი ქვეყნების გამოცდილებას ემყარებოდეს. We believe that we must create public discourse in Georgia for making a political will that as a long-term strategic plan for economic development of Georgia will be based on the experience of Norway and similar countries. ჩვენ ვიბრძვით ევროპული სტანდარტებისთვის დასამკვიდრებლად და უღრმესი მადლობა მინდა გადაუხადო Industry Energy-ს და Industrial Global Union-ს ამ ბრძოლაში კოლოსალური დახმარების გაწევის გამო. Industry Energy-ს კონგრესს უსურვებს წარმატებულ მუშაობას და სასარგებლო გადაწყვეტილებების მიღებას. გვეწვიეთ საქართველოში პირდებით ღირსეულ მასპინძლობასაც გაგიწევთ და სახლში უდიდესი შთაბეჭდილებებით დაბრუნდებით. გვიგულეთ თქვენს გვერდით, ძმობით, ერთობით და სოლიდარობით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. We are fighting for establishment of European standards in my country, and I want to thank Industry Energy Industrial Global Union for the opportunity and colossal assistance of this fight. I wish successful work and useful decisions to the Third Congress of Industry Energy. Visit Georgia. We will be delighted to offer the most hospitable welcome we can in solidarity. Thank you very much. Ja, da har jeg glede av å introdusere en veldig spesiell gjest for oss. Det er Napoleon Gómez Ursuilla. Han er leder for de meksikanske gruvearbeiderne, Los Mineros, 250 000 medlemmer. Og for noen år tilbake så skjedde det ulykker i gruva i Mexico, og 65 av medlemmene hans ble omkommet. Han anklagde da myndighetene for industrielt massemord, som det ble kalt. Og det førte til at han ble utsatt for mordtrusler og måtte dra fra landet. Han har oppholdt seg i eksil i Kanada i mange år, og han er en av de som har fått Svenssonprisen av oss. Og etter hvert så har han kommet seg ut av Kanada, men han er fortsatt ikke anledning til å reise tilbake til Mexico. Så Napoleon, kom her. I told you the information about the history. Thank you. And you got the Svensson prize. Thank you. Thank you very much, Lysander, brothers and sisters, comrades. First of all, congratulations to the new leadership that you have elected today. And I feel very proud to be here and speak a few words to you. My name is Napoleon Gómez. I'm the president of the National Union of Mine, Metal, and Steel Workers of Mexico. I represent 250,000 members in the mine, metallurgical, transportation, and steel industry in Mexico. I was very honored in 2014 because of the strong solidarity that you showed to us, to Los Mineros of Mexico, my colleagues, to have been awarded the Arthur S. Benson Award in 2014. I'm very proud of that, and all my colleagues were really very happy because of this decision that you take, and my wife Oralia came to receive the award because at that time I couldn't travel outside of Canada, where I have been living for the past 11 years on exile as a result of a political persecution from the Mexican government.
So I really feel very honored and very proud of this award and of your solidarity, your strong, powerful, and commitment to defend and protect Los Mineros, our struggle, but also the workers' rights, the human rights that we are fighting for, and we have fought all our lives, not only in Mexico, but in Latin America and everywhere in the world today. So I really, I have been living, as I said, for these 11 years because of this strong political persecution. You know, after a big catastrophe that happened in a mine in Mexico, in the north of Mexico in 2006, 65 miners died. The owner of the mining was a company called Grupo Mexico. Probably you have heard of that company. It's considered one of the 10 most non-ethical companies in the world today. And I declare, and I made a statement saying that the company committed an industrial homicide. Because on the 5th day of trying to rescue our colleagues, the company colluded with a very corrupted government of Mexico. They decided to shut down the mine and abandon our colleagues. And today we still have 63 bodies abandoned at the bottom of the mine. And we haven't been able to recover because the government, through the army and the federal police forces, took over the mine and they sealed the mine. They wanted to prevent all these claims that we were doing in the international, on the international organizations, before the international organizations. And we have been working since then in protecting and defending the rights of the workers. I am very proud to have been re-elected 6 times unanimously in different and transparent conventions, democratic conventions in Mexico, because we're a very democratic and independent union. And I have been re-elected in absentee from Canada 6 times. So I continue presiding the union from Canada. I'm an exception. I am a very weird case of leadership from another country, but I didn't have a choice because we receive all kinds of threats, me personally, my family, my colleagues, including death threats, so I had to leave the country. That was in 2006. It was 11 years ago. It was at the end of March of 2006. So I just wanted to tell you today that after all these years of fighting against corruption, against inequality, against a system that really has increased exploitation and poverty, we have made big victories also in the labor movement of Mexico. We have organized tens of thousands of new members along these years. We have got the highest wage and benefit increases for our members, the highest in Mexico. We have duplicated the income of our members, even more than duplicated even in a matter of 5 years. So we have worked very strongly in defending and protecting workers' rights and the working conditions for the benefit of our members, the families, and the working class of Mexico. I was also, after you grant me this award in 2014, 3 months later, the Supreme Court of Justice exonerated me completely of all these false accusations and charges that the company Grupo Mexico and another mining company, the second biggest mining group of Mexico, colluded with the government. They created, they invented in order to attack and to criminalize our struggle for freedom, for fighting, for justice, for respect, and for dignity of our members. So I have been in this long struggle. We have got a very strong support and solidarity from industry energy, from all the unions which are part of industry all. I'm a member of the executive committee on the international level, from the United Steelworkers, from Unite and Workers Uniting, and many other organizations and democratic and free organizations from Latin America. So I wrote a book in 2014, which is called Collapse of Dignity. I'm very proud of having this book became a New York Times bestseller, and it's a real story of this tragedy and the fight against greed and corruption in Mexico.
And I have just written another book. I have written some others, but the most recent I sent few copies for you, for the leadership, and for whoever, which is called Before the Next Revolution. So I said the term revolution, I'm not talking about a violent revolution or revolution with blood. I'm taking an educational revolution, a revolution of ideas, of change and transform economic models of exploitation, which are really that we can adapt in Mexico. I'm studying very much the Nordic model for the next book, because I know I want to learn about your experience and what you have done. Because I keep thinking, you know, that Mexico has a big oil industry. If 30 years ago, all these oil resources from exports that we receive, if they had been invested properly in Mexico, in an honest and transparent way, not to promote more corruption and inequality, we would have been really in a different stage of development, and we have really could have gone to a much more equality in our country. Today we face really serious problems of insecurity, corruption, jobs, and all the threats that we are receiving now from Trump and the new government of the United States. I was a few weeks ago in the International Convention of the United Steelworkers. I'm sure that you have heard that Trump is saying that Mexico, that he's going to build a big wall between Mexico and the United States, that we, the Mexicans, are going to pay for that. And I made a joke in the International Convention of the Steelworkers 3 weeks ago. And I said, you know, we came to Las Vegas, where the convention was hosted, with the best intention to pay for the wall. But, thank you. But I said, but unfortunately, last night we went to the casinos and we lost the money. So we are not going to pay for the wall. Sisters and brothers, I just wanted to thank you again for all your solidarity. Really, it has been so important. We have to make many changes in Mexico. I was completely, as I said, exonerated by all these false accusations. Even Canada granted me citizenship. I have dual citizenship right now, with Mexican and Canadian. And I've been able to travel all over the world except Mexico, because still the political persecution continues. And they say, you can come back anytime, you don't have any legal issues against you. But I don't trust them. I don't trust people who lead a system of corruption. And we have to change that. And they're very much afraid of my return, especially and particularly the companies who decided to attack in a very coward way 11 years ago, and among all of them, among others, Grupo Mexico. So I just want to thank you again, finish with this opportunity that you gave me to tell you that we have to continue working in the oil, and not only in the mine and the steel industry, in the oil industry in Mexico too. Because now the government decided 2 years ago to privatize the oil industry in Mexico. And all the big companies who had left the country in 1938 with the oil expropriation that the Mexican government at that time, the very progressive and democratic government we had, they expropriate all the oil companies. Now they are going back, all of them. And unfortunately, they have destroyed the union, the oil workers union. So we have to build again democratic union for the oil workers, for the benefit, for what you have been fighting for so many years. So we have to change the model of economic development. We have to change it towards a model of more shared prosperity and shared responsibility, and to protect and defend the workers' rights for the oil industry, for the mine and steel industry, and for all workers in Mexico, in Latin America, and wherever exploitation and corruption exists. So thank you very much for having me here. Thank you, Life. I wish you all the best. And it is true what Tony Burke said. We have some other cases that probably he just mentioned, Stephen Löfven from Sweden. But I wish you that you have a great campaign, that you win the election, you become a member of parliament, and who knows,
maybe the Prime Minister of Norway too. So thank you very much, brothers and sisters. Thank you. Thank you. Ja, tusen takk til Napoleon, det var veldig kjekt å høre. Og så det Henry Westrin fra Folkehjelpen, det mer på hjemlige trakter igjen. Så velkommen til oss. Vi jo en varm støttespiller av Folkehjelpen, så Henriette hun nyvalgt leder der. Så vi gleder oss til å høre på deg. Velkommen. Landsmøte. La meg først få gratulere den nyvalgte ledelsen i forbundet. Vi i Norsk Folkehjelp ser frem til å kunne fortsette det gode samarbeidet som vi har hatt med sittende ledelse, også med dere. Dernest så vil jeg få lov å si tusen takk. Tusen takk for deres sterke internasjonale engasjement. Tusen takk for at dere velger å bruke så mye penger på internasjonal solidaritet. Tusen takk for at dere har opprettet Svensson-stiftelsen. Den av stor betydning. Tusen takk for at dere velger å bruke så mye av deres landsmøte på internasjonale spørsmål, og tusen takk for at dere har inngått en langsiktig samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om vårt arbeid i Sør-Sudan. Den internasjonale uttalelsen som dere har behandlet her, tar for seg mange av de mest sentrale internasjonale utfordringene som verden står overfor, og viser at Norsk Folkehjelp og Industri og Energi allierte i mange viktige spørsmål. Flere av områdene områder som også kjernen i vårt arbeid. Overskriften for alt Norsk Folkehjelp driver med solidaritet i praksis. Og 2017 kommer til å bli et år som setter solidariteten på prøve. FN har erklært hungersnød i Sør-Sudan, og når FN erklærer hungersnød, så det det aller verste sultvarselet de har. Det det høyeste nivået på skalaen som brukes for å måle matmangel. Og det første gang hungersnød blitt erklært på 6 år. Sist gang var i Somalia i 2011. Vår verste frykt har blitt virkelighet, sa Saj Tissot, som leder for FNs mat- og landbruksorganisasjon i Sør-Sudan. I tillegg det varslet fare for hungersnød i Nigeria, Yemen og Somalia, samt store behov i hele Sahel, Øst-Afrika og Malawi. Og dette kommer altså på toppen av de store krisene vi har i Afghanistan, Libya, Irak og Syria, for bare å nevne noe. Mange av de krisene vi møter nå, de har en ting felles, og det at de menneskeskapt. Vi ser at det i land med krig og konflikt hvor det blir hungersnød, mens mer stabile land i samme region klarer seg noe bedre. Det fortvilende, men det gir også grunn til håp. For det vi mennesker skaper, det kan vi mennesker også endre. Her noen oppdaterte tall som viser hvorfor et sterkt politisk internasjonalt engasjement viktig. 76% av mennesker som lever i ekstrem fattigdom, det rundt 670 millioner mennesker, bor i land som enten politisk eller miljømessig sårbare. 65 millioner mennesker tvunget på flukt på grunn av konflikter, og de fleste har flyktet til land i samme region som de har måttet flykte fra. Veksten i det humanitære arbeidet har fortsatt, men det store gap mellom hva som trengs og hva som ytes av støtte. I 2015 så var det bare 55% av den globale FN-appellen, altså det som FN mente at de trengte, og som de ba om, som ble innfridd. Appellen for Irak oppnådde størst støtte med 74%, mens Gambia kun fikk 5% av det behovet vi hadde. Norsk Folkehjelp ikke en humanitær organisasjon lik alle andre. Vi landets tredje største humanitære organisasjon, men der andre understreker sin politiske nøytralitet, så tar Norsk Folkehjelp standpunkt.
både til politikken her hjemme og i land vi jobber i. Vi lever tidvis farligere med vår tydelighet. Støtten til den sørsudanske frigjøringsbevegelsen var i sin tid et høyrisikoprosjekt. Og i Palestina har vi valgt å opprettholde vårt kontor i urolige Gaza by, mens andre har flyttet til den noe mer forutsigbare Vestbredden. Vi jobber ofte med støtte til opposisjonsbevegelser i diktaturer, og vi støtter folkelige organisasjoner i deres kamp mot undertrykkende regimer. Vi er stolte av å være fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Det er en historie, en tradisjon og et grunnlag for dagens arbeid som vi står stødig på. Samtidig er det selvsagt sånn at vi jobber langs de humanitære prinsipper, og når vi driver humanitær minerydding, så rydder vi for alle. Vi er en av verdens største minerydderorganisasjoner. I fjor så frigjorde vi et område på størrelse med 6.877 internasjonale FIFA-fotballbaner. Det blir mye lekeplasser, jordbruksområder, veier og skolegårder, som igjen blir minefrie og tilgjengelige for folk. I fjor ble det ryddet om lag 100 000 miner. Det er omtrent akkurat like mange som vi antar at IS la ut bare i Irak og Syria samme året. Så det arbeidet må fortsette. Noe annet som skiller oss fra mange andre humanitære organisasjoner, det er at vi i liten grad gjør jobben selv i landene vi er i. Vi kommer ikke løpende med et lag nordmenn eller internasjonale eksperter, men vi jobber langsiktig i samarbeid med sivile samfunnsorganisasjoner, som allerede er etablert i landet. Vi har ikke med oss ferdige løsninger, men vi står sammen med folk som organiserer seg for selv å bedre sin situasjon og situasjonen i landet. I de fleste landene vi jobber i, så er det ikke nødhjelpsarbeid vi driver med, men langsiktig utviklingsarbeid, der vi støtter og samarbeider med organisasjoner som jobber for mer rettferdig fordeling og mer demokrati. Akkurat som Leif snakket om i sin innledning, så er det når man selv klarer å skape sterke organisasjoner, det er det som er veien til å skape mer rettferdighet. Et eksempel som kan brukes til å illustrere det, det er årets Svensson-prisvinner. Fagforeningen Kesavu får støtte fra Norsk Folkehjelp og Fellesforbundet gjennom partnerorganisasjonen The Trust for Community Outreach and Education, og de organiserer arbeidere på vingårder. Det er en organisasjon som ble grunnlagt i 2006 for å bekjempe de grufulle forholdene mange av Sør-Afrikas landarbeidere jobber og lever under. I fjor gjennomførte de 14 uker med streik i Robertson Winery i Western Cape-regionen. Dette var i kjølvannet av dokumentaren Bitre druer, som ble vist på NRK Brennpunkt i fjor. Og da kom sørafrikanske myndigheter på banen, og Kesavu vant fram med noen av sine krav. Det har vært viktig for de å ha samarbeid med norske partnere, fordi mye av vinen som produseres på gårdene hvor de jobber, de havner på hyllene i norske vinmonopolet. Et annet eksempel er våre samarbeidspartnere i Honduras, som nå jobber med å sikre urfolks rettigheter i forbindelse med store kraftutbygginger. I Norge så er det brei enighet, og det vet dere bedre enn de fleste, om at naturressurser og kraftproduksjon, det tilhører fellesskapet. Vi har hjemfallslovgivning, vi har petroleumsbeskatning, og ikke minst lokal kraftverksbeskatning. Det gjør altså at de kommunene som produserer kraft, de blir sittende igjen med mye av verdiskapingen. Folk som bor der ser at det betyr noe. Mens befolkningen i Honduras, de opplever at det kommer utenlandske kapitalister inn og fratar de landområder der de har levd i århundrer og bygger ut vannkraft og solcelleanlegg uten at innbyggerne får noen form for kompensasjon. Og lederne for urfolksorganisasjonen jobber bokstavelig talt med livet som innsats. Lederne i en av våre partnerorganisasjoner ble for ikke lenge siden drept. Og sånn kunne jeg fortsatt gjennom om lag alle de 20 landene der vi har partnerbasert utviklingsarbeid gående. Vi jobber sammen med lokale organisasjoner for å gjøre de bedre rustet til selv å jobbe for endring i landet sitt. Vi støtter folk i deres kamper, i deres hverdager. Men vi er også en nødhjelpsaktør, for i den verden vi ser rundt oss i dag, så kan vi ikke bare drive langsiktig utviklingsarbeid.
Vi kan for eksempel ikke drive minerydding i et område med tørke, hvor vi kanskje må kaste vann på bakken for å myke opp jorda, uten at vi samtidig deler ut mat og vann til de som bor i det samme området. Men også i nødhjelpsarbeidet så jobber vi sammen med partnere, og det at vi har partnere som kjenner lokalsamfunnet, det gir oss andre muligheter i nødhjelpsarbeidet. Vi har lokalkunnskap, og vi har tillit hos folk, noe som for eksempel gjør seg utslag at vi nå er inne i Mosul by med matutdeling som eneste internasjonale organisasjon. Når man skulle starte frigjøringen av Mosul, så bygde man opp store flyktningeleirer på utsida av byen. Men det vi ser er at etter hvert som områder frigjøres, så drar ikke folk fra områdene. Nei, de sier at når endelig vi får IS ut, da vil vi bli værende. Nå vil vi starte gjenoppbyggingen av vår by, vårt nabolag, våre gater. Og det er samtidig som det er en situasjon hvor de ikke har elektrisitet, ikke vann, ikke helsetjenester, ingen fungerende myndigheter, søppel flyter, bygninger er ødelagt, oljebrønner står i brann og forurenser drikkevannet, så folk har begrenset med mat, og lite kommer inn. Da kommer våre partnerorganisasjoner inn og deler ut mat og vann inne i byen. Vi blir kontaktet så fort et område er frigjort og sier, nå er det trygt, nå kan dere komme inn. Det kan vi klare fordi at vi jobber sammen med folk som er godt kjent, og fordi vi har et stort kontaktnett, god kommunikasjon både med irakiske myndigheter, kurdiske militære og lokale militser. Vi blir sett på som en uavhengig aktør av alle parter. Vi kommer ikke inn med store kolonner, men vi kommer inn med ordinære biler som blander seg inn i den vanlige trafikken og deler ut pakker med mat og vann som gjør at folk kan klare seg i 14 dager, noe som forhåpentligvis er nok til at situasjonen blir noe mer stabil. I enkelte land driver vi hemmelig nødhjelpsarbeid. Vi bruker opposisjonsgrupper som vi kjenner, og som har tilgang til områder som ikke andre har tilgang til, og som ofte landets myndigheter ikke bryr seg om, og kommer inn til mennesker i stor nød, tidvis bokstavelig talt under myndigheters radar. Jeg vil bruke litt tid på å snakke om situasjonen i Sør-Sudan, siden vi er så heldige å ha en langsiktig avtale med dere om arbeidet der. Den samarbeidsavtalen gir oss forutsigbarhet og gir oss en mulighet for langsiktig planlegging, og dermed kan det utgjøre en stor forskjell. Mange av dere kjenner sikkert til det, men Norsk Folkehjelps historie i Sør-Sudan er lang, og den er unik. 1986 var det første året der vi kom under dramatiske omstendigheter inn med de første nødhjelpstransportene til et krigsherja og utsulta folk. Og det ble altså inngangsporten til det mest omfattende internasjonale engasjementet Norsk Folkehjelp noen gang har hatt. Vi har bidratt med nødhjelp i 3 tiår, og vi bidro til oppbyggingen av det nye landet da Sør-Sudan endelig fikk sitt indre selvstyre, og senere sin selvstendighet som egen nasjon i 2011. Men i dag står det nye landet igjen overfor katastrofer i en ny borgerkrig som ble utløst 2013. Så vi har måttet snu oss rundt og igjen starte opp med en storstilt nødhjelp og humanitær assistanse. 100 000 trues av hungersnød, og 5 millioner er avhengig av nødhjelp. Av en befolkning på ca. 11 millioner er det i dag registrert 1,9 internflyktninger, mens 1,7 har flyktet over landegrensene, de fleste til Uganda. Det er altså en av verdens største flyktningkriser. Det flykta flere sørsudanere bare til Uganda i fjor enn det totale antallet flyktninger og migranter som krysset Middelhavet på vei til Europa. Det er altså ikke Europa de fleste flykter til, det er nabolandene som tar det største humanitære ansvaret. Det er en forferdelig katastrofe. Langvarig konflikt, lite infrastruktur og dårlig samarbeid med myndighetene gjør nødhjelpsarbeidet vanskelig. Vi har god nytte av at vi har vært der i 30 år. Vi har 11 feltkontor spredd utover hele landet, så vi dekker mange områder. I 2017 så er vår plan om å gi matstøtte til 420 000 mennesker og utgi emergency livelihood kits til 180 000 mennesker. Men vi fortsetter også å bygge sivilsamfunn i Sør-Sudan.
Det har vært en vanskelig tid for det skjøre sivilsamfunnet. Spesielt i Juba og andre urbane områder slår myndighetene hardt ned på organisert motstand. Demonstrasjoner blir slått ned på, ofte med voldelige midler. I Sør-Sudan har de dessverre lært av de verste eksemplene i regionen. De har innført lover som gjør det lettere for myndighetene å kontrollere sivilsamfunn. Flere organisasjoner har fått beskjed om at de må stenge siden de jobber med menneskerettighetsspørsmål. Og i tillegg blir det stadig annonsert nye lover som gjør arbeidet enda vanskeligere. For eksempel ble det i fjor plutselig annonsert at det var nødvendig med forhåndsgodkjenning fra National Security hvis en gruppe på mer enn 15 mennesker skulle møtes. Og i den vanskelige konteksten så har våre partnere fortsatt å presse på og kommet stadig opp med nye, ikke-konfronterende måter å organisere folk og fortsatt utfordre myndighetene. Tross alt, med deres støtte så får vi gjort mye, både på grunn av en stab som yter alt, og fordi det finnes stabile områder der vi kan jobbe som normalt. Vi jobber sammen med 30 ulike sivilsamfunnsorganisasjoner. Dere bruker mye tid på deres landsmøte til å snakke om internasjonale saker. Og når landsmøtet er over, så er det rett hjem for å fortsette det internasjonale solidaritetsarbeidet på 1. mai. I år har Norsk Folkehjelp Palestina som tema for vår 1. mai-kampanje. Og igjen vil jeg si at Industri Energi er en viktig alliansepartner i arbeidet for palestinernes sak. Dere har fattet viktige vedtak. Dere har stilt dere bak kravet om anerkjennelse av den palestinske staten. Og i 2013 så sa dere opp kontrakten dere hadde med G4S om å levere tjenester til lokalene deres i Stavanger. Og da sa du, Leif Sande, at samtidig som situasjonen for palestinerne stadig blir mer desperat som følge av den israelske okkupasjonen, mener vi at G4S deltar i aktiviteter som direkte bidrar til å opprettholde ulovlige bosettinger og militær undertrykking. Nå vil ikke Industri og Energi ha noe mer å gjøre med G4S i solidaritet med kampen palestinerne fører. Det fortjener en applaus. Og så sent som i høst, så var dere ute og kritiserte norsk-israelsk oljesamarbeid. Ved å gi Israel tilgang til norsk olje- og gasskompetanse tar vi tydelig stilling for en okkupasjonsmakt i en svært betent konflikt som ikke har avklart hvem som eier ressursene i havområdet, sa da sekretariatssjef Espen Løken. Alt dette er viktig, og det viser at for dere så er ikke internasjonal solidaritet skrivebordsarbeid, men det er vedtak som får konsekvenser for arbeidet deres gjør, og det er vi veldig glad for. En av årsakene til at vi har valgt å bruke 1. mai 2017 til Palestina-saken, er at 2017 er et år med, jeg vet ikke hva man skal kalle det når man er jubileet for ting man misliker, men 2017 er i hvert fall et sånt år. I år markeres 50 år med okkupasjon av Palestina og 10 år med blokade av Gaza. 50 år med krenkelser, uten selvstyre, uten selvstendighet, 50 år med undertrykkelse av det palestinske folk. Befolkningen på Gazastripen, Vestbredden og i Øst-Jerusalem lever i en uholdbar situasjon. Av de 4,8 millioner innbyggerne så regner FN med at minst 2 millioner har behov for humanitær bistand i 2017. På Vestbredden bor 500 000 israelske bosettere i strid med folkeretten. 43% av landområdene på Vestbredden er nå utilgjengelig for palestinerne. Og på Gazastripen er bildet enda dystrere. I 10 år har innbyggerne blitt behandlet som innsatte i et gigantisk utendørs fengsel på grunn av den israelske blokaden. Folk mangler strøm og rent vann. Økonomien er i ruiner. De fleste husene som ble bombet i 2014 er fortsatt ikke gjenoppbygd. Israel har strenge restriksjoner på innføring av byggematerialer. De får ikke tilgang til sement for å bygge opp igjen husene sine. Så i stedet for å klare seg selv, er befolkningen i Gaza avhengig av hjelp fra FN for å overleve. Og FN har sagt at hvis blokaden fortsetter, så vil området være ubeboelig innen 2020. Det er ikke lenge til.
Så årets 1. mai-aksjon går til Norsk Folkehjelps arbeid i Palestina. Vi støtter palestinernes kamp for rett til land og ressurser, og vi bidrar med beskyttelse av sivilbefolkning og humanitær hjelp når det er nødvendig. Vi står sammen med folk i Palestina, ikke bare på grunn av antallet mennesker som lever i undertrykkelse, men fordi det er et helt folk som er fanget i sitt eget land. Norsk Folkehjelp, vi tror at folk forandrer verden. Og skal vi forandre situasjonen i Palestina, så må vi også stille krav til våre myndigheter. Og derfor er vi så glad for at dere støtter kravet om at norske myndigheter må anerkjenne Palestina, og det kommer Norsk Folkehjelp til å fortsette å jobbe for. Jeg er glad for å vite at vårt slagord «Solidaritet i praksis» er noe vi deler med dere i Industri Energi. Vi er stolte av å være en del av norsk arbeiderbevegelses solidaritetsarbeid. Jeg håper mange av dere vil være med og samle inn penger på 1. mai og fortsette å støtte vårt i politiske arbeid. Vi tenkte at vi kunne tjuvstarte 1. mai-aksjonen, så vi har tatt med oss bøsser også her i dag, og tenkte at når dere er ferdig med møtet i dag, så står vi ute og tenker at 1. mai nærmer seg, og håper at noen har lyst til å være med og bidra til Palestina-arbeidet. Jeg vil avslutte som jeg begynte. Tusen takk for deres sterke internasjonale engasjement. Vi ser fram til å fortsette det gode samarbeidet, både med den nye nasjonale ledelsen, men også med klubber og tillitsvalgte over hele landet. Fortsatt godt landsmøte og god 1. mai til alle på mandag. Ja, tusen takk. Jeg er helt sikker på at det gode samarbeidet vil fortsette i fremtiden også. Og så, Kalle, så gir jeg ordet til deg fra Sparebanken, men det står bak. Tusen takk for det, Leif, og takk for et godt samarbeid og lykke til videre. Det, kjære landsmøte, det er sånn at vi i Sparebank 1 har en lang tradisjon for å gi landsmøtegaver til forbundene i LO når de har landsmøter. Forrige gang dere hadde landsmøte, så lå det på alle pultene et reisekit som vi hadde laget i samarbeid med Norsk Folkehjelp. Det har alle forbundene nå fått. Det vi da tenkte var at vi må fornye oss litt, også på dette området. Og da tenkte vi at hvorfor ikke bruke de samme pengene på et godt formål? Det er ikke så lett å finne noe meningsfylt som alle kan ta med seg hjem. Så vi tenkte at de 150 kronene vi brukte på delegater og gjester før, de lar vi forbundet nå selv bestemme hva de vil bruke til, men det må være et godt formål. Vi er veldig glad for at Industri Energi har valgt Norsk Folkehjelp, og vil at pengene skal gå dit. Da får vi videreført de inntektene vi tidligere sørget for, gjennom reisekit og førstehjelpsskrin. Så vi kan støtte opp om det kjempefine arbeidet som vi nå har hørt Henriette snakke om, som de gjør både ute og også hjemme. Så før jeg gir Henriette Westrin sjekken på vegne av Sparebank 1 og Industri Energis landsmøte, så har jeg også lyst til å takke for et veldig godt samarbeid fra Sparebank 1 og Sparebank 1 Forsikrings side. Det var dere Kjemisk som innførte kollektiv hjem. Dere har vært en forløper hele veien, og dere er et ganske utfordrende forbund. Dere kommer stadig med konstruktiv kritikk, og det er veldig bra. For det vi sammen gjør, det er jo å hjelpe medlemmene når de har det vanskelig. Det er veldig viktig at vi er der når medlemmene trenger det. Og hvert år har vi over 3000 medlemmer fra Industri Energi som har en skade på kollektiv hjem. Da er det viktig at vi samarbeider, at vi leverer det medlemmene og forbundet forventer. Og heldigvis er de fleste fornøyd, men jeg vil si at til mine kontakter i Industri Energi, og vi hadde også med Sparebank 1 SR-bank her, som har veldig mye kontakter lokalt, så er vi veldig glad for at dere sier fra og hjelper oss til å bli enda bedre. Her er det 346 delegater og 99 gjester, ut fra det jeg har fått opplyst. Det betyr at med min hoderegning, med 150 kroner per gjest og delegat, så skal det da bli 66 750 kroner til Norsk Folkehjelp og deres viktige arbeid. Så da vil jeg gjerne be Henriette komme opp.
Tusen takk til Sparebank 1. Og tusen takk til Industri og Energi, dere, som har valgt at disse pengene skal gå til oss. Dette kommer godt til nytt i arbeidet vårt fremover. Tusen takk. Kjempefint. Veldig bra. Jeg må si jeg liker sånne banker som deler ut penger, altså. Det synes jeg bra. Nå skal jeg først gi et ord til dirigentene våre. Det I nærheten? Nå må jeg gjøre det klare, for nå det deres tur snart. Og så har jeg lyst til å be 2 karer komme opp her, og det vår nye leder. Og så det Tony Burke, som fra Unite, om det kan komme opp her. Tony, are you here? Yes. You must come up here. You have to do an agreement with Frode. You should make an agreement with him. So, yeah. So the floor is yours. Ja, dirigent landsmøte. Det sånn at en av hovedsakene våre på dette landsmøtet har jo vært kampen mot utenlandskabler, og spesielt NorthConnect. Og det meg og Tony skal gjøre nå, det at vi skal underskrive en felles opprop mot NorthConnect. Da står vi I lag om den. Ja, dere kan klappe altså for det, altså. Så vil han Tony at jeg leste her på engelsk. Jeg skjønner ikke at han tror at jeg har så mye. I don't understand how you think that I speak better English than you, but you ask me and I will fulfill your wish. So He's not bad. I'm not bad. Yeah. You're a Yeah. Liverpool supporter. Yeah, you never walk alone. You never walk alone. Yes. You will now. No, you stay there. Okay then. Unite and Industry Energy share a common concern for high power prices and increased grid tariffs for industries. Both Norway and the United Kingdom competes globally where skills, competence and innovation are critical, but for many industries, electricity costs are a major share of operational costs. Unite and Industry Energy shares a common concern for the proposed interconnector NorthConnect between Hardanger, Norway and Peterhead in Scotland. The owners are commercial electric utilities, which has proposed interconnector in an effort to increase power prices. It will have adverse impacts on employment in UK and Norway, as well as gas demand and industrial viability. Unite and Industry Energy has therefore engaged in cooperation to investigate the impacts of the proposed interconnector. Og så signerer vi 2 under da. Høres ikke det bra ut, dere? Ja. They like it. So I have... Okay. And another one. Oh, got to do it twice. Yes, you have to bring one home, you know. Okay. And Tony, while you're standing here, I think everybody who heard your speech to us, that you have some work to do back home. Both on the consequences for the industry concerning the Brexit decision, but also the struggle you have for trade union rights in the future to come. And you spoke about how we as unions work together in the North Sea, yeah. How we made each other strong. So when you say that your government will try to use Brexit as a weapon to lower the standards for trade union and trade union rights, that also has an impact on us as a union when we work together in the North Sea. So I would like to ask our Congress
even though we had the discussion about our international paper, would the Congress agree that we made a small uttalelse about the struggle for Unite and the trade union movement in Great Britain and how we support your struggle against the British government? It's very much appreciated. Very much appreciated. Thank you, Congress. And thanks very much for all your support. We're going to need it. We've got the fight of our lives, but we'll get there at the end of the day with your support. Thank you very much. Da starter vi først med permisjonssøknader, og det Tor Thorsen som syk I dag, og han vil også være syk I morgen. Og så det Marte Skjævland, som rekker flyet I morgen, så hun ber om permisjon fra 10 til 17. Stian Sjølund, familiære årsaker, det 29. og 30. Så fra I dag klokken 19 og ut dagen I morgen, sykt barn. Torbjørn Kvande, søndag 30. Klokken 13 og ut dagen. Den tror vi skal klare, han skal rekke flyet. Og så det Frank Bjørnseth, som søndag 30. april klokken 13, familiære årsaker. Are Emil Vatne, som skal ha hjemreise. Så han ber om permisjon I morgen. Da var det greit. Da overlater jeg ordet til Åse Fintland. Jeg har bedt om å få ordet for å si litt om dette landsmøtet og det som skjer. Dette ikke noe som kommer regende på en fjøl av seg selv. Der står noen bak, trekker noen tråder, hjelper oss med alt mellom himmel og jord. Og noen av disse her I bakgrunnen og blir ikke på den måten som jeg gjerne synes de bør. Så jeg har tatt en liten sjefsavgjørelse. Jeg har bestemt at på vegne av oss alle så har vi kjøpt noen blomster og en champagne som skal gå veldig velfortjent til Siv. Vi venter med å rive av de til etterpå. Dere skal få beskjed hvor tid dere får lov. Ingen som hører noen ting? Siv, kan du komme opp her? Da har vi noen korte beskjeder etterpå, men først så ønsker jeg at dere river av de etterpå. Hvis dere klarer det I løpet av 5 sekunder, så skal dere få 5 sekunder nå. 1, 2, 3, 4, 5. Da fortsetter vi. Da det 2 stykker som har bursdag I dag. Så da ønsker jeg at vi synger sangen for Tone Helen Hanken og Kristoffer Talgø.
Så da første praktiske beskjeden, det at Fjordkraft har en stand nede. Dere kan bare sitte dere, vi ikke ferdige ennå. Fjordkraft har en stand nede, der de kan vinne 2 elsykler. Det bare 100 stykker som har skrevet seg på, så det gode sjanser for å vinne. De som har lånt utstyr, de må levere det tilbake. Og her kommer gulroten. I morgen så starter vi klokken 10, fordi at dere har vært så flinke. Og nå det like før dere skal få lov å gå. Og så tar vi da ryddersal alt. Sånn at vi får ha en ordentlig fest her i dag, uten disse navneskiltene på bordene. Og ja. De ansatte, både de som på vakt, resten, de bes være igjen. Og igjen, vi snill med de, vi rydder hele salen. En oppfordring, festen begynner klokken 19 i dag. En oppfordring at alle går fra hotellet 18:45. Da møtes vi her klokken 19, klar for fest. Takk for i dag.